Work smart, not just hard. Just yesterday, in 475, 4 examples, 4 domains. அதில் how to work smart, not just hard பார்த்தோம். How to study smart, how to work smart, how to fight smart, as well as how to invest smarter. இன்னும் 4 பாக்கி இருக்கு. இன்னைக்கு பார்க்கலாமா? வணக்கம். 476 is part 2 of Hardly Smart. How to be smarter rather than just working harder. 4 ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். 4 more we're going to see. And don't fall asleep. Wake up. We're going to see how to sleep smarter. ஒரு சிம்பிள் ரூல் சொல்கிறாங்க. 6-3-2-1-0. அது என்னது அப்படின்னா 6 hours before you plan to go to bed, stop coffee. ரொம்ப அழகாக ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. வாட் எவர் த பாடி டஸ் டு கீப் அஸ் அவேக், காஃபி சிமுலேட்ஸ் இட் வித் இட்ஸ் கெஃபைன். அண்ட் அதனுடைய ஹாஃப் லைஃப்மாங்க, ஹவு ஃபாஸ்ட் இட் டெட்டீரியரேட்ஸ் இன் யோர் பிளட், இன் யோர் பாடி அப்படிங்கிறது இட்ஸ் வெரி ஸ்லோ இட் சீம்ஸ். ஸோ 6 மணி நேரம் முதல்ல காஃபி குடிச்சப்புறம் எஃபெக்ட் கிடையாதான். 1 hour it takes for its effect even to be visible in your body. அதுக்கப்புறம் slowly only it fades away. ஸோ நீங்கள் தூங்கிறதுக்கு 2 மணி நேரம் முன்னாடி காஃபி குடிச்சிருந்தீங்கன்னா it is still fighting for attention in your blood. So 6 hours before you go to bed, let that be the last cup of coffee. 3 hours before you go to bed, finish that last meal. ஏன்னா the food that you have taken is going to demand attention. Indigestion இருக்கலாம், acid reflux இருக்கலாம். Basically, that's a full-blown machinery happening in your stomach and your intestines. அந்த சமயத்தில் நீங்கள் தூங்க ட்ரை பண்ண முடியாது. So 3 hours, give it time before you go to bed. What's 2? 2 hours before you go to bed, stop working. இது எப்படின்னு தெரியல, எனக்கு முடியுமான்னு சாத்தியமான்னு தெரியல, but that's the advice. And it's not the physical exercise kind of work. It is not the dull and boring administrative kind of work that they are concerned about. What they are more concerned about is the work that gives you stress. Boss oda phone call, customer odayo, client odayo interaction, things that it does to your mind, irreversible things that you can't take off your mind when you go to bed. அந்த எஸ்கேப் வால்வ் உங்களுக்கு வேணும்பா. அதனால 2 hours before bed, let that be the last moment of work. 1 hour before bed, screen time. அந்த ஸ்க்ரீன் டைம் வார்னிங் கூட ப்ளூ ஸ்க்ரீனை பார்க்காதீங்க, கண்ணு வலிக்கும், எரியும், உங்களுடைய தூக்கத்தோட அந்த ஆல்ஃபா பீட்டா வேவ்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணும். அதை விட what they are more concerned about, the scientists who do sleep research, who stay awake doing sleep research, they say it's about the notifications, it's about the unknown, the unexpected that can ruin your sleep. So on the 1 hour, phone odiki vei, notifications odiki vei. 6, 3, 2, 1, 0. That 0
is about after you sleep. தூங்கி முடித்த பிறகு அந்த ஸ்னூஸ் பட்டனை அமுத்தாமல், இன்ஃபேக்ட் அலார்ம்ஸ் மேல நம்பாமல் எழுந்து கொள்ள பார். If you're not able to wake up approximately at the same time of the morning every day, without the help of an alarm, without sometimes or most of the times smashing the snooze button, you're not getting enough sleep. 6, 3, 2, 1, 0. Hey, 0 plus 1 plus 2 plus 3 is 6. 1 into 2 into 3 is 6. 6 is the perfect number. Remember 6, 3, 2, 1, 0 if you want the perfect sleep. One more advice they give about sleeping smarter is from this book, Smarter Not Harder, and the biohacking அப்படிங்கிறாங்க. இந்த புத்தகத்தில் என்ன நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாம் இதை பண்ணுவோமே, தூங்கும்போது ஐ பேட்ச், ஐ மாஸ்க் அதை போட்டுக்கிட்டா ஆஹா, wherever I am, airport, lounge, classroom, travel, I don't care, I just அப்படிம்பீங்களே, தப்பு. It seems light doesn't enter the body through the eyes alone. It seems the skin has it. The skin has a sixth sense of light perception. So நீங்க நிஜமாவே நல்லா தூங்கணும்னா, you should be in a dark place. You shouldn't just close your eyes and assume things are dark. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. Eating smarter. We have seen this earlier, one of our previous quotidians. ஞாபகம் இருக்கா? Japanese, Chinese. Yes. Hara Hachi Bun. Hara Hachi Bun, sometimes wrongly pronounced as Hara Hachi Bu, is that Okinawan practice, ஒரு ஜப்பான் ஐலண்ட். அது வயசானவங்க நிறைய பேர் இருக்கிற இக்கிகாய் அப்படிங்கிற வேர்டை நம்மளுக்கு கிஃப்ட் கொடுத்த அந்த ஐலண்ட். தே ஈட் ஒன்லி 80%. தட்டில் அவங்களுக்கு தேவையானது எவ்வளோ, when will we be full அப்படிங்கிற அந்த தாட் வர்றதுக்கு முன்னாடி, before they are full, they eat only 80% and then leave. Stop. இந்த ஒரு பழக்கத்தை not just in eating, I think even in accumulating, even in winning, even at work, when you're 80% done, இன்று போய் நாளை வா, enough, live and let live, share, care. I think that's a beautiful lesson we can take from them. 80%, come again tomorrow, eat the next meal, 80%. இப்படி ஒரு புத்தகம் பார்த்தேன், பர்ன் அப்படின்னு பேரு. My God, this guy has researched so much, has spent many years of his life in deep Africa, as well as in dense jungle in Russia, Siberia, analyzing people of various tribes, American, African, Russian. American in a city, African in a jungle, Russian in a snow-covered area. Analyze பண்ணிட்டு ரொம்ப நிறைய மித்ஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறார். He talks about the Hadza. The Hadza are a warrior clan, ஒரு ட்ரைப். அவங்க ஹண்டர்ஸ். டான்சேனியாவில் அவங்களுடைய டயட்டை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். They don't eat processed food. They eat a lot of fiber. Their food mostly does not include sugar. And they don't get diabetes, heart disease. They don't die early. They don't have hypertension. Is there a connection? Of course there is.
There is nothing called the ideal human diet. இதுதான் சாப்பிடணும், இது சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லல அவர். But he is stressing that you cannot really eat processed food. Too much sugar. அங்கங்க கிடைக்கிறத சாப்பிடு, அன்னன்னைக்கு தேவைப்பட்டதை சாப்பிடு. Hunt, work, then reap the benefits of your work. That is their lifestyle. அதிலிருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். Talking about the Hadza, we move to exercising. எக்ஸசைசிங்லேயும் you can exercise smarter. அந்த புக்கில் ஹட்ஸாவை ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க. அவங்க குடிக்கிற தண்ணியை கூட they use something called doubly labeled water, which has some radioactive traces in it, so that they can track how soon does the water come out as sweat, as urine, how much are they actually using it in their body. அப்படின்லாம் ட்ராக் பண்ணுறாங்க. பண்ணிட்டு a wonderful piece of research, ஒரு revelation happens. This man, this author tells us they exercise harder, their lifestyle is thus, but they spend almost the same number of calories as an American settled in a couch. That was shocking. The lesson he learns and he teaches us from that is your body is a habit machine. தினமும் ஒன்றும் பண்ணாமல் இருந்தேன்னா your body adjusts to that lifestyle. தினமும் எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன்னா your body adjusts to that lifestyle, and very soon you will not be reaping benefits. எக்ஸசைஸ் பண்ணாதேன்னு சொல்லல அவர். He's saying you gotta mix them up. You gotta shock your body, surprise your body. The best way to exercise is go out into the open. Don't try to walk in a treadmill or run in an elliptical. No, that's not the thing. உனக்கு ஏறணுமா, மலை ஏறு. ஓடணுமா, இந்த பன்னியை துரத்திட்டு போ. Because the element of surprise is added to it. Your body doesn't know that it is exercising and gets the best kind of exercise. One more thing about exercise is these are the images that you typically get 1 month after New Year. New Year எல்லாரும் gym membership போடுவாங்க. But 1 month later, that's when you realize, this is not for me. I am not cut out for this. This is boring. This is too much. This is tiring. நீங்கள் எக்ஸசைஸ்லேருந்து பெனிஃபிட் ஆகணும்னா that effort you put after you feel like you can't put any more effort is the only effort that counts. படிக்கிறதும் அப்படிதாங்க. இதுக்கு மேலே படிக்க முடியாது, போரிங், டல், டயர்ட், ட்ரெயின்ட் அப்படின்னு இருக்கிற மொமெண்ட்ல that little extra effort you put, that is what is going to stick. எல்லாத்துலேயும் அப்படிதான். If you want to really exercise steadily, consistently, do what I did. I have tried all this. I have a gym at home. I have tried treadmill. I have tried morning walks. I have tried mindless running. None of those worked. But this seems to have worked. Childhoodலேருந்து ஒரு பேஷன். நல்லா விளையாடுறேனோ இல்லையோ, விளையாட ஆசை, அபைனிங் பேஷன், இம்ப்ரூவ் பண்ண ஆசை, ஒரு டீம் கேம். பட் தனியாக என்ன கோர்ட்டில் விட்டு ஒரு பந்தை கொடுத்தீங்கன்னா தட்டிக்கிட்டு இருப்பேன். ஸோ ஃபைண்ட் சம்திங் யூ லவ். When you do that, again, like I said earlier, your body forgets that you're exercising. You push your limits. ஒரு ஜிம் போனீங்கன்னா ஏதோ ஒரு vision you have about a muscular body or a fit body is what drives you. Very difficult to motivate yourself like that. Here, will I win the next game? That's what drives me.
There is competition built in. There is surprise built in. You don't know what's going to happen next. ட்ரெட்மில் பண்ணும்போது புத்தகம் படிச்சுட்டே ட்ரெட்மில் பண்ணுவேன். ஆடிபிள் கேட்டுக்கிட்டே ஓடுவாங்க. Half your mind and body and spirit is elsewhere. எப்படி உருப்படும்? Here, can you read a book when playing a game? You are fully invested and you reap much higher benefits. என் பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருக்கிற ஆசாமி யார் தெரியுதா? எங்களுக்கெல்லாம் சாமி. The next chapter we go into is about living itself. எல்லா டொமைனும் பார்த்தோம். அதெல்லாம் சேர்ந்தது தானே வாழறதே. இந்த சீன் ஞாபகம் இருக்கா? Men in Black அப்படிங்கிற படத்தில் 2 தலை ஆள் ஒன்று ஒருவர், an alien. You remember him? It's almost an alter ego. Joke crack பண்ணுவார், சண்டை போடுவார். அதோட this person will go unconscious and that other person will try doing CPR. No, I'm not talking about this second head. But yes, you need a second brain. என்னது the second brain அப்படின்னா, if you take the internet, it's a unidirectional linkage. A page takes you to some other page. It's a pointer. But the new page doesn't know that this is where the visitor has come from. But bidirectional linking அப்படின்னு ஒரு concept. A page links to another page and that page knows that this is where the linkage came from. And when you start creating a new piece of content, a big brother is watching and then says, hey, this content you had stored long ago might be relevant here. Shall I create a link? இந்த மாதிரி டூல் உங்களுக்கு நிச்சயம் வேண்டும். If you want to live and survive and thrive in this sea of information that we are all trying to keep head above water in, ஒரு brain பத்தாது. This brain is already overloaded. And the memory, remembering, recalling, அதை இறக்கி வச்சுட்டு, let an AI tool, let a bidirectional, socially aware, environmentally aware tool take over. நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. I'll just list a few. Obsidian அப்படின்னு ஒரு superb tool. Logseek, I haven't used it, but I encountered it recently. Rome Research, try பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப techie tool, but that's where I really saw the power of bidirectional linking. Notion, நிறைய பேர் ரொம்ப பிடிச்சு யூஸ் பண்ணுற ஒரு நோட் டேக்கிங் டூல். பட் அதை ஒரு நோட் டேக்கிங் டூல்னு சொன்னாலே சில பேர் கோவம் வந்துடும். இட்ஸ் ஃபார் பியாண்ட் ஆல் தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஃபைனலி மை பர்சனல் ஃபேவரட், இட்ஸ் கால்ட் மை மைண்ட். அண்ட் quotidian-க்கே நான் நிறைய மை மைண்டை நம்பி தான் ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கேன். You need a second brain, get one. The second and probably the most important life lesson I would want to share with you if you want to live smarter is about goal setting itself. Goal set பண்றீங்க. செட் பண்ணும்போது இந்த இன்க்ரெடிபிள்ஸ் மூவியில் வர்ற இந்த லேடியை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Elastic Girl. She taught us 2 lessons. She said, bend, don't break. Stretch, don't strain. அந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த மேஜிக்கல் மிட் பாயிண்ட்ல தான் லேர்னிங் ஹேப்பன்ஸ், இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஹேப்பன்ஸ், பெனிஃபிட்ஸ் கம், த்ரைவிங் ஹேப்பன்ஸ். ஸ்ட்ரெச்சே ஆகாமல் இருந்தாலும் தப்பு, ஸ்ட்ரெயின் ஆனாலும் தப்பு. பெண்டே ஆகாமல் இருந்தாலும் தப்பு, பிரேக் ஆனாலும் தப்பு. Stretch, don't strain. Bend, don't break. That should be your goal setting. Tantalizingly close. Just beyond reach. Too far, you will lose interest. You will feel flabbergasted. Too easy to achieve, you will choose not to bother about it. IPL game மாதிரி தான்.
ரொம்ப ஹை டார்கெட்னா ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்லேயே 2 விக்கெட் போயிடும். ஏன்னா அவன் பார்த்து மலைச்சு போய் நிற்கிறான். ரொம்ப ஈஸி டார்கெட்னா ஃபர்ஸ்ட் ஓவரில் 2 விக்கெட் போகும். ஏன்னா ரொம்ப பலான்னு அடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். இட்ஸ் த லாஸ்ட் பால் 2 runs to get that's interesting. Make your life also equally interesting. Closing thought is from Stephen Covey. அவர் சொல்கிறாரு, இந்த பாருப்பா, there is only one main thing. The main thing is to keep the main thing the main thing. Prioritize. Choose. Obsess over it. Ignore the rest of it. Push on. See you soon. Namaste. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.